আজকে আমি দেখাবো কিভাবে নষ্ট জালি ফ্যান দিয়ে ডিসি ফ্যান তৈরি করবেন। এগুলা 12 ভোল্ট ডিসি ফ্যান তৈরি করব। আপনারা ভিডিওটা দেখতে থাকুন, ভিডিওটা না টেনে ফুল দেখার অনুরোধ রইল। প্রথমত একটা 12 ভোল্ট মোটর দিয়ে আজকে সোলার ফ্যান তৈরি করব। একটা বড় শেপের মোটর নেবেন, পাখা সোলারের এটা বাতিল করে আমি ডিসি ফ্যানের পাখাটা লাগাবো। প্রথমত আপনি ফ্যানটা সুন্দরভাবে খুলে নেবেন।
করে সুন্দর করে নাট লাগিয়ে দিবেন, যাতে মোটরটা নড়াচড়া না হয়। মোটরের পেছনে দুটো তার লাগিয়ে একটু কাগজ দিয়ে দিবেন, যাতে বডি না হয় বা অ্যাডজাস্ট না হয়।
ব্যাটারি অথবা সোলার দিয়ে ফ্যানটি চালানো যাবে। খুবই সুন্দর বাতাস হবে, ঠান্ডা বাতাস হবে। এই গরমে একটা তৈরি করলাম।